Day 13, hiking the wilderness of Denali National Park. On June 18, 2026, we woke up at Teklanika River Campground, enjoyed breakfast, packed our lunch and water, and walked to the Denali transit bus for an exciting day of adventure. As the bus traveled deeper into the park, we enjoyed spectacular views and were lucky to spot a grizzly bear and several Dall sheep along the way. Should I pull up forward? At the end of the route, we began hiking toward the Teklanika River, surrounded by stunning tundra, rivers, and mountain scenery that made every step unforgettable. During the hike, we noticed several unique birds walking across the tundra instead of flying. They looked almost like little chickens and were surprisingly cute to watch. Soon afterward, we were thrilled to see several large caribou grazing peacefully across the open landscape. Watching these magnificent animals in the wild was one of the highlights of our day. ورا نحلي ورا هكو دارو بارکی بوسته ببین یه در باز نبود چه رزده بستار دوره پشکار دویه رو بار خوله بدم بسمسته برده سلوات فکرم زوری سازه گوش نیه ولی زوری سازه تیم لیچون لسان فکولا تترسیم و بفره بشکه من بیخت تاویده ایتانیک بود دیاره نشکه باش اداره رزیه ازیزول باوری پینک از بیر هاتم گوتم ده اشتاکی عادیه بچموش باز در باز ببین جنگلک پیست One of the most unique things about Denali National Park is that hikers are not limited to marked trails in most areas of the park. Unlike many national parks, Denali encourages cross-country hiking, allowing visitors to explore the wilderness freely while respecting park regulations and protecting the fragile environment. During our visit, we left the established paths and hiked across the open tundra, following our own route through rivers, hills, and breathtaking landscapes. It was an incredible feeling to experience true wilderness, where every step brought a new view and a sense of adventure. Hiking off-trail in Denali gave us a rare opportunity to connect with nature in one of the wildest and most beautiful places in North America. سپرا هلساین به بانچلی و بینک بیته لمروی نزدیک بود اورو از دایما انگاشتش اما لدینالی ناشنال پارک لآلاسکا ساکویت بفرت ریواتشین دیهی براو جه خودچینی و روباره کوید بفرید دوره ما روباره کی گوشه بله گویا بین شش برک للایه و لولایه بس جه کی زور بال کشه دور نیه هنو که باران دست ببکه
و نایلون باران بردست کرده. The weather changed quickly, just as it often does in Alaska. We started under blue skies, but soon dark clouds rolled in, and a steady rain followed us for the rest of the hike. دار تشکیکی نخوشه و بسر روبار مروباری دینالی ناشنال پارک ناوی روبارکی تکلانیکا یا تکلانیکا روبارکی کشت بلاو اگر نایی بوشه همش لکویه بسره تیتا خواهی او کویه بسره تیتا چیای بله او خالتي همیت تقطع وشاي ناتين شن بين وري ناتشن لباس ساعدية فول الربار بها دوري ساعدت كي آوا بسرية تتفارق إيري نخوشة تين بخشي لك ومتن آوا ساعدة يد هناك إيه والله هدي آقادار هدي جبه خوب که مهین جبل اوه ایره خرابته بارانش بسری خواه باران دمک لی نکردی که ایره بدی گاوه گوره پاره هات ما براو لای جماعت او نشاندن آوا بفر و پرینو نه اگر و پرینو بله زوری سال دست جارای پریو او جاره و پرمو جاره سه ها؟ آره اولا پیلا او گوره و دلنگیم حل کربون دابیل خواه کرد After returning to the bus stop, we waited for the next shuttle and enjoyed one last look at Denali's incredible wilderness before beginning the ride back. By evening, we were back at Teklanika River Campground, tired but grateful. It had been an unforgettable day filled with breathtaking landscapes, amazing wildlife, and memories that will stay with us forever.